past simple. Belgisiz ötkөн çak. Şu belgisiz ötkön çaktın past simple'dın koldanılışın. Kanday uçurda biz koldanıyoruz. Kıymıl harekettin ötkön bir vakıtta fakt katarıda bolgonduğun gösötüp, al tömöndögü bışık doğru sözdөрün jardamı menen belgilөө. Misal üçün biz daima ötkön çakta aytıp atkanda ушундай бышык doğru sözdөрдү колдонобуз да. Misal üçün yesterday, geçe günü. Yesterday. Last week. Last week. Ötkön cumada. Last year. Last year. Былтыр, ötkön жылы. On Monday. On Monday. On Monday. On Saturday. In 1919. In 2005. 2 years ago. 2 years ago. 2 days ago. Деген бышык doğru sözdөр менен түзүп алабыз да. Колдонобуз. Ушул сөздөрдү сөз түрдө өткөн чактарда колдонуп айтабыз. Мисал үчүн мынакей бул жерде India. I went to India. I went to India in 2009. Demek ötkön çaktı. Bu yerde kaysı menen aldık? Went. Go, went, gone. I went to India in 2009. I saw Eiffel Tower. I saw Eiffel Tower when I was in Paris last year. I saw Eiffel Tower when I was in Paris last year. Where is Eiffel Tower? Here is Eiffel Tower. Demek bu yerde dagı ötkön çaktı kanday kılıp aldık? Demek I saw last year. Ötkön жылы. When I was in America. When I was in America. When I was in America. Ulan. When I was in America, I didn't travel much. I didn't travel. I didn't travel much. But I visited Statue of Liberty. Statue of Liberty. This is Statue of Liberty. Бұл жерде дағы демек качан мен Америкада болгондо I didn't travel much, but I visited ийдин үчө менен.
I visited Statue of Liberty. Дагы өткөндөгү дайыма адат катарында кайталанып туручу кыймыл аракеттерди көрсөткөндө. Мисалы үчүн, last year I went to cinema every week. Last year I went to cinema every week. Demek ar cuma sayın every week. Last year I went өткөн чакта I went to the cinema every week. I always took a bus to school when I lived in Bishkek. I always took a bus to school when I lived in Bishkek. Last winter, I often worked in the library. Last winter, I often worked in the library. Дагы өткөндөгү биринин артынан бири куюлуп, өткөн кыймыл аракетти көрсөткөндө дагы биз ушул өткөн чактарды кандай кылып алат экенбиз да. He came home. Had dinner. Read newspaper. And began to do his lessons. He came home, had dinner, read newspaper, and began to do his lessons. Demek came, had, read, and began to do his lessons. Yesterday she watched a basketball game. Here, the basketball game. Yesterday she watched televizyondan gördü ya. She watched a basketball game. Yesterday she watched a basketball game. Бұл жерде мына yesterday точ watched идің мүчөсү жалганды. Дагы биз кийинки сүйлөмдү ала турган болсок, They played yesterday. They played chess. Geçen gün olsa 2 days ago. Şunday da alalım. 2 days ago. 2 days ago. They played chess. Demek 2 gün murun, 2 days ago, 2 gün murun they played chess. Şahmat oynaştı. Demek biz bugünkü sabakta bir neçe süйлөмдөрдү aldık. Өткөн чакка.